enzeka esiphambanweni iyona eyenza ukuba sisindiswe. Praise the Lord. Isakho. So ngifuna ukuthi angifuni kakhulu ukusikhamba, ngifuna ukuthi kufuneka siwanake kakhulu amazwi akhulunywe uJesu wonke, but lawa uwakhulume esehamba. Praise the Lord. Isakho. Yes, ngifuna kakhulu. Thini ngamaqhawe. Uthi noma yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. So uthi awusiphendule futhi njengoba cishe. Noma yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. So usethi uJesu ke noma yini eniyakuyicela egameni lakhe nisakhona uthi uyakukwenza ubaba ukuthi akhazimulise endodaneni. Praise the Lord. So there will be glory uma sicela egameni likabani lika Jesu. Praise the Lord. So igama ke lika Jesu bangcwele liyizwi likaNkulunkulu, igama nje likaJesu. Wayelizwi likaNkulunkulu uJesu uma ezofika kuqale kufike ingelosi kuqala uGabriel afike azokhuluma akhulume noBaba noma akhulume noJoseph. Praise the Lord. Athi kuJoseph uma nje elokhuzana eqamba esakho eqamba uJesu noma indodana amqambe ukuthi uJesu esakho. So ukushoke kanjalo kuveza ukuthi leli gama elithi Jesu akusilona igama elaqanjwa umuntu, but liyigama elaqanjwa uNkulunkulu uqobo. Okusho ukuthi ukuqanjwa uNkulunkulu uqobo kusho ukuthi kusho ukuthi igama esinikeziwe uNkulunkulu uqobo. So yonke into ephuma emlomeni kaNkulunkulu iyizwi kaNkulunkulu. And ezinye zezinto uNkulunkulu into ayithembe kakhulu, uthembe kakhulu umlomo wakhe, ngoba umlomo wakhe ukhipha izwi kaNkulunkulu. Yesakho ngoba uyazi ukuthi izwi lakhe uze athi kwenye indawo izwi lakhe alibuyile lambatha. So uyazi ukuthi uma kuke kwaphuma izwi lakhe liphuma izwi lakhe noma ngakuthiwa kunesiqalekiso esake sashiwo kumuntu, mhlambe sihlangene nemithi futhi sihlangene mhlambe naneinyanga makuthiwa zikhona izinyanga zangempela ethiwe zangaphandle kweAfrika. But uma kuke kwafika izwi likaNkulunkulu, lifika izwi likaNkulunkulu lihlulekise liwise zonke indonga bese ibekwe isitha empilweni yomuntu. Isakho because why? Because izwi likaNkulunkulu iyona nto engaphezulu kwazo zonke izinto. Because njengoba ingaphezulu kwazo zonke izinto kuqonda ukuthi izwi likaNkulunkulu luNkulunkulu uqobo lakhe. Ayikho into eke yabonakala imaphezulu kwamanzi ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Bafunda iOld Testament lithi likaNkulunkulu bafunda incwadi yaMahubo 29 lithi izwi likaJehova linamandla, bese liba nekhoma lithi lima phezulu kwamanzi. Mawuqhubeka ufunda iNew Testament lithi likaNkulunkulu kwabonakala uJesu ehamba phezulu kolwandle. Ngobani? Ngoba izwi likaNkulunkulu ayikho indawo elingakwazi kuma kuyo. Izwi likaNkulunkulu alikhathalele noma ngathiwa into yakho idiphu kangakanani, ngisho isishone kangakanani phansi, but uma kufika izwi likaNkulunkulu ngisho igama likaJesu. Isakho elithi likaNkulunkulu bafuna incwadi yaMahebrews 13 verse 8 lithi uJesu Kristu because an expire limilungu naphakade. Ngisho ungafika abantu bethu uNkulunkulu sesebenza ngenye indlela manje, but ngisemile mina ekutheni igama likaJesu. Ngoba incwadi yaMahebrews lithi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla yebo naphakade. Isakho so now si leli gama leli lithi Jesu liyizwi kaNkulunkulu.
So ilona esicela ngalo. Nisakhona? Ilona esenza ngalo izinto. Noma sivule umlomo siya emkhulekweni siya ngalo igama lika Jesu. Nisakhona? My spiritual wathi wathi egameni lika Jesu uyasuka wena. Uhlale umnikazi walo Jesu qobo. Nisakhona? So ngoba uma usho ukuthi egameni lika Jesu, I'm talking about because anything ezodlula kwena namhla ukholwa. I'm talking about umuntu osho egameni lika Jesu ebhekele lona lodwa engabhekile ezinye izinto. Ngisho elibona khona incwadi engisisayo uba amawubo 8 verse 1 uthi how excellent is your name, Lord Jesus. Your name is excellent and is powerful. Iyasebenza nelona phakathi. Uthini? Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini. Uthini ngesinisi? Nami yaseduza. Our Lord and ruler, your name is wonderful everywhere on earth. Your name is wonderful everywhere on earth. Nisakhona? Ngisho masuka phuyephi. Kodwa elakhe igama it is wonderful kuyona yonke indawo. Nisakhona? Ngisho uthi now ngisho ngafika enyangeni inyanga uthola ukuthi uyafika kuzona nazo futhi zizokwenza nje cha kubalekile ukuthi ukhuleke. Nisakhona? Because leli gama leli li wonderful kuyona yonke indawo. Praise the Lord. Yonke indawo igama lika Jesu linamandla. Nisakhona? Praise the Lord. So sethu Jesu ke mayiqhubeka la uthini sasifunda no14. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. So uthi uma nicela utho egameni lami ngolenza. Nisakhona? I was looking at leli gama elithi utho because into ebukeka engasuthi incane mangasho kanjalo. Into ebukeka engasuthi nje into engasho lutho makuthiwa utho. Nisakhona? And then uMoyengcwele ke wase wamjulisa wamtshela ukuthi la uJesu ukhuluma uma ethi uma nicela ukhuluma ukuthi uma nihleze emkhulekweni kahle nazi ukuthi nisemkhulekweni nikhuluma kumkhuleko because ke sakhuluma before sathi umkhuleko uyi communication yethu noNkulunkulu. Nisakhona? So now khona into engayibhala ngathi iprayer ingqoqo. Nisakhona? Like njengoba ngithi it is a communication. And then Moyengcwele wase wamnikeza enye into wathi in prayer you grow. Nisakhona? Okushuthi uyakhula emkhulekweni. Wasathi and in prayer you learn ukuthi ukhuleka kanjani. Ngizokutshela yini. Ngithena kwi prayer uyakhula. Nisakhona? Futhi kwi prayer uyafunda ukuthi ukhuleka kanjani. I'll make it practical example. Kukhona ingane encane lapha Moyengcwele uyakuvezela ingane encane izolo ukuthi ingane encane mayithi Jesu noma nicela utho. Nisakhona? Uthi ubaba uyomenza uthalenze. Usethi Moyengcwele kimi izolo uthi kahle iprayer icishe ifane njengale ngane encane. Ikhuluma khona ivideo engayifaka izithi wamanje lobuka kukhona ingane encane ekhulumayo khona. And then sisihlase mama sithi sifisa ngisho ukwazi ukuthi wayithini. Praise the Lord. Ngisho uthi iprayer ingane encane ike isho something. Ingazwakala ukuthi ithini. But kuvele kujatshulwe endlini. Kujatshulwe ukuthi isho lokubiribiri lokunga understandeki. Nisakhona? Futhi nawe uthola ukuthi ize ihleke. Nisakhona? Okushuthi uNkulunkulu uyayijabulela iprayer yomuntu noma ngangayithemba ukuthi uthini. Uyayijabulela, uyabona ukubaluleka kwayo. Nisakhona? Because isikhathi ingane iyenza lento eyenzayo iqinisa ikwazi ukuthi baba isikwazi ukuthi mama. Nisakhona? So uma ukhuleka uzinika isikhathi somkhuleko
uzinikeza ithuba elihle lokukwazi ukuxoxa noNkulunkulu. Nisakona noma ngathiwa ukukhulekeke, when you say in the name of Jesus, keep on repeating yonto leyo yazi ukuthi egameni lika Jesu lokho kuyakukhulisa. Nisakona because ingane ike iphinda ipapapa ilokho ipapapa izihleke ipapapa kodwa egcineni igcina isikwazi ukukhuluma. Nisakona so noma kubalulekile ukuthi ungazitsheli ukuthi awukwazi ukukhuleka. Cha, isho lokho owazi ukusho bese uyaqhubeka ukuthi egameni lika Jesu. So uzokwazi ukukhula. Nisakona uzokwazi ukuthi umoya ongcwele angene kuwe agcine esekupha amazwi okuphimisela. Nisakona ngofundela incwadi kaMabomo Izenzo 2 sikhuluma ngeprayer, siyakhula, siyafunda. Nisakona njengoba umdala umngaka so ngathi usukwazi ngisho ukunqapha manje. Nisakona into engamele ngabe uyayenza ngisho ukuthi usuyakwazi ukuyenza. So uqale wangakwazi ukuyenza lonto. Nisakona usukwazi ukuthi Yesu baba mina ngiyazamtshela nje. Praise the Lord. Ngisho usukwazi ukwenza inkani izinto akade ungakwazi ukuzenza. Nisakona yini usukhulile usuyakwazi ukukhuluma kahle. Nisakona so now ngisho ukuthi uqale wakhuluma izinto usemncane ongazazi nje ukuthi uthini. Nisakona wakhuluma ngamaxoxa la abanye ngathi even nakhona umculweni kuyakhulwa. Nisakona ngithi nawo ngaba nefaith ngaba nento ukuthi ngizoqhubeka la ngicule noma ngathiwa ngizocula kodwa ngizokwazi ukucula. Praise the Lord. Because you grow entweni ayikho into ovela uyazi nje. Nisakona so neprayer ke idinga ukuthi ulokhe usho. Nisakona so uthini la so qala verse 1 nisapozisele bantwana. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye. So now la makhulumo ngosuku lwePentecost sesingasibeka isikhathi samanje sithi kahle ithiwe umuntu ezilungiselela nisakona for iprayer azi ukuthi usuku lakhe